Across India, long queues outside gas agencies are becoming a familiar sight. From small towns to major cities, households and businesses are scrambling to secure LPG cylinders as supply disruption ripple through the country. The current strain follows rising tension in West Asia linked to the Iran-Israel confrontation and the impact on shipping through the Strait of Hormuz, a key global energy corridor. Ground visuals from multiple states show the scale of the demand surge. In Balia, in Uttar Pradesh, residents lined up outside gas agencies hoping to secure refills. Similar scenes were reported in Nagpur in Maharashtra where people waited with empty cylinders and vehicles outside distribution centers. And in Bhopal, long queues stretched outside LPG agencies as consumers rushed to refill cylinders amid fears of tightening supplies. Authorities have repeatedly urged citizens not to panic buy. For small businesses, the shortage is already forcing adjustment. Some food outlets have shifted to electric induction cooking to conserve LPG supplies. Others are returning to traditional cooking methods. In Lucknow, a tea seller has begun installing a wooden-based stove to keep his shop running while LPG supplies remain uncertain. Industry bodies warn that commercial kitchens consume far more gas than households, making them particularly vulnerable when supplies tighten. The effects are also visible in transport sector. In Kolkata, long lines of auto rickshaws formed at fuel pumps as drivers waited to refill auto LPG. Auto LPG is widely used in several Indian cities, particularly for three-wheelers. Supply disruptions have therefore created ripple effects not only in kitchen but across local transport networks as well. Hospitality operators say the shortage is particularly severe for commercial LPG cylinders. The main discussion was to streamline the domestic supply, which is now increased to 25 days. And the second main discussion was how other government agencies where there's canteens, hostels are being run, how to support them. But not much of discussion about the hotel industry. But anyway, we have requested the Chief Secretary to look into the hotel industry and give a Karnataka representation to the central government saying that at least 12.5% of the gas which is given to the residentials, we give it to commercial. And that will solve at least 50% of our problem. Restaurant groups in major cities say supply disruptions are already forcing closures. एसेंशियल सर्विसेज का जो एक्ट है आई थिंक सो सरकार को हमें भी एसेंशियल कमोडिटीज़ में लाना चाहिए. अन्यथा प्राइसेस तो बढ़ ही रहे. 2 दिन में 1720 रुपये का सिलेंडर 1840 में बिक रहा है. लेकिन अफसोस की बात है 1840 रुपये में आने के भाव होने के बाद भी सिलेंडर्स अवेलेबल नहीं है. कल भी मैंने बाइट दिया था कि 20% होटल्स बंद हो चुका है और आज सवेरे से भी हमें काफ़ी मुंबई के हर एक कॉर्नर से फ़ोन आ रहा है कि काफ़ी होटल्स बंद हो चुकी. और यही हाल रहा तो थोड़े दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिनों में 90% मेजॉरिटी ऑफ आवर होटल्स विल हैव टू बी फोर्सिबली शट डाउन, विल हैव टू बी फोर्सिबली क्लोज्ड. महंगाई का, सिलेंडर्स का हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा. पिछले 2 दिन से हमको कमर्शियल सिलेंडर मिल रहा नहीं. हम लोग काफ़ी कोशिश कर रहे हैं सिलेंडर के लिए, लेकिन जहाँ भी हम कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे हमको नाकामी मिल रही. हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि भाई ये बिजनेस हमारा 1 महीने का रहता. 1 महीने में हम पहले ही हर चीज़ की महंगाई हो गई, ऊपर से ये सिलेंडर्स अगर हमको नहीं मिलेंगे तो हमारा ये बिजनेस पूरा 10 दिन का हमारा पूरा बिजनेस खराब हो जाता. तो हमारी रेवंत रेड्डी साहब से ये गुजारिश है कि भाई आप जो जैसा भी हो सकता हमारे लिए सिलेंडर्स का जो भी उसका प्रोसीजर है उसको कंप्लीट करिए. आपसे रिक्वेस्ट है. थैंक यू. The central government says it is prioritizing household supply and absorbing part of the global price increase. On LPG prices, the government has absorbed a significant part of the cost increase to protect the consumers. The current price of domestic LPG cylinder in Delhi is 913. LPG domestic LPG सिलेंडर का दाम दिल्ली की मार्केट में लगभग 913 रुपये है, and this is after the increase of 60 rupees. Without intervention, the market price would have been much higher. For PMUY beneficiary, उज्ज्वला beneficiaries के लिए सिलेंडर का दाम 613 रुपये है, and for a PMU household, the recent 60 rupees increase translates to less than 80 paisa per day. Officials say the booking interval between LPG cylinder refills has been extended to 25 days as part of demand management measures. Authorities have also prioritized LPG supply to domestic households
and essential institutions such as hospitals and educational facilities. Commercial users, including restaurants and catering services, are currently receiving lower priority. The hospitality sector warns that if disruptions continue, restaurants, catering companies, and wedding venues could face serious operational challenges. A single large wedding function can require up to 20 commercial cylinders, depending on the menu and the number of guests. With the peak wedding season underway in several states, event organizers say even a short-term shortage could affect thousands of scheduled events. اور آج کی میں سپلائی پوزیشن کی بات کروں تو ایل پی جی کے حوالے سے ہمارے پاس 13 دن کا سٹاک جو ہے کشمیر ڈویژن میں ایز اے ہول اویلیبل ہے، اور ہمارے پاس سٹوریج کیپیسٹی تقریباً 15 سے 20 دن کی رہتی ہے جب ہم میکسیمم کیپیسٹیز پر اگر ہم سٹور کرتے ہیں تب بھی. تو میں کہوں گا کافی کمفرٹیبل پوزیشن اس وقت ایل پی جی کی ہے، اور ہمارے جو کمشنر سیکریٹری ہیں فوڈ اینڈ سول سپلائیز کے اور پورا ڈپارٹمنٹ اس کو ریگولرلی مانیٹر کرتا ہے. Energy industry representatives say the crisis reflects broader global disruption linked to the conflict in West Asia. دیکھیے جو یہ ابھی ایران اور امریکہ اسرائیل کی جو یہ وار چل رہی ہے، اس نے انٹائر ویسٹ ایشیا کو کور کر لیا، اور میرا خیال پوری ورلڈ اس میں جھک گئی ہے ساری اس لڑائی میں، اور ہر کنٹری جو ہے اس سے افیکٹ ہو رہی ہے. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وار کوئی ٹیریٹری کو گریب کرنے کی وار نہیں ہے، یہ ایک اکانومی پہ بیسڈ وار ہے جو امریکہ کے پریزیڈنٹ نے جس کو میں کہوں گا کہ شروعات انہوں نے ہی کی ہے، اور انہوں نے بہت سی کنٹریز کو اپنے جیسے کئی پریزیڈنٹ کو ہی اٹھا کے لے گئے، اور اس کے بعد ایک ایران کے پریزیڈنٹ کو سیدھا ہی مار دیا. تو ایک قسم کا یہ ایک ہائی لیول کا ٹیررزم جو ہمارے ورلڈ میں چلا، اس نے ہمارے پوری ورلڈ کی اکانومی کے اوپر بہت برا اثر ڈالا. کیونکہ جو یہ اسلامک ورلڈ تھی یہ ساری پیٹرولیم پروڈکٹ کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، کروڈ آئل وہاں سے نکلتا تھا وچ واز بینگ سرکولیٹڈ ٹو آل اوور دا ورلڈ. آج وہ سارا بند ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے ہماری جو پرائس ہے پیٹرول کی، گیس کی، یہ اپ ہونا شروع ہو گئی ہے، اور ابھی مجھے لگتا ہے کہ آئندہ بھی آگے دوبارہ اس کا ریویژن ہوگا. For now, authorities say domestic LPG supply remains stable even as commercial users face restriction. The government has warned against black marketing and urged consumers to rely only on authorized distribution channels. But with tensions in West Asia continuing to disrupt global energy routes, the pressure on India's fuel supply chains could persist in the coming weeks.